Once again, good morning. Today, 29 July 2026, and right now time is 11:37 a.m. Again, I am in Purbo Bachaibari under Tolashikor Agri Subdivision. So here he is Pramod Noatia, Assistant Seed Certification Officer of Tolashikor Agri Subdivision, as well as Sector Officer of Purbo. Sector Officer of Bachaibari Agri Sector under Tolashikor Agri Subdivision. So let me know from him that how much this RGP target during this year under the whole Tolashikor Agri Subdivision. And before that, this plot is belong to Mohan Dev Burma of Purbo Bachaibari, and the variety grown here is Siardan. So here comes Mr. Noatia, our ASU of this Agri Subdivision. So Pramod, tell how much is your means RGP target for this year? Good morning, everyone. My name is Pramod Noatia. I am the Sector Officer of Bachaibari Agri Sector. So this year 2026-27, we are having RGP target of total 10 hectare, and breakup of 10 hectare is we have Siardan 310, we have 5 hectare target, and Gumoti 3 hectare, and Kalikhasa 2 hectare. So right now I'm in the plot of Sri Mohan Dev Burma, one of my RGP growers. Every year he cultivates our RGP paddy. So this year also he has cultivated Siardan 310 variety. So how much is area in this Purbo Bachaibari? Means In Purbo Bachaibari village itself, we have Siardan 3 hectare target, and Kalikhasa? Kalikhasa 1 hectare, and Gumati Dan 2 hectare. Okay. Then in other village also, I think you are having target. Yes, in Siardan, in Bonbazar ADC village, we have 2 hectare target, and 1 hectare. In Asrambari? Customer 1 hectare, and Gumati 2 hectare in Purbo Bachaibari ADC village, and 1 hectare in Behlabari ADC village. Okay. And among 2 hectare of Kalikhasa variety target, we have 1 hectare in Purbo Bachaibari ADC village, and another 1 hectare we have shifted to this Radha Charannagar ADC village. Okay. So we are having total 10 hectare of So target. out of 10 hectare, how much area achieved till today? Out of 10 hectare, Around 5-6 or around 5-6 we have already achieved, na? Yeah. Then when you are planning to finish by this coming week, I think it will be completed. By this week we will complete the transplanting of RGP paddy variety. And So whether you have done this online registration? Not yet. I'll do After this one only. Okay. We are having actually some paddy variety are to be transplanted. Okay. Yet. So it's not completed yet. So I'll be doing registration after completion of the transplanting. So beside RGP, you are having this MICMP program also. So in this Purbo Bachaibari, I heard all from your circle in charge that 27 hectare is a target. So what about our hybrid paddy? How much is target here in this Purbo Bachai? This year I have given 5 hectare of hybrid paddy target, and MICMP 27 hectare. How many variety you have received for hybrid paddy? Every 5. 5 altogether. Yes, sir. In whole means in your sector. Yeah, in my sector. So means out of this 4 variety, I think you have received NPH X1, then Indam also. Yes, sir. So as per the previous record, which variety give the more yield? Means in hybrid, in case of hybrid. As per the statement and received from the beneficiary, they are mostly preferring the Indam variety. Indam variety. So how much is the average production coming around? Average 670? 5.5 to 6. 5.5 to 6. On the location also. Okay. Okay, thank you, Mr. Noatia. Actually, he is my ASU, Assistant Seed Certification Officer. Kicha kokborok bai sanai. Moka chini kaisa program, registered grower program hini chungo jaga krishok rono mai buchli riwa foundation seed hini. Engkai mo je engko mai khai CR dan hino CR dan 310
Engkai mo plot ni malik engka Mohan Deborma botabuk ayang ko kalikasa borna ni bizin ing tongo bini engko darabai Ramesh Deborma bai engkai khana chini takuk nuate ani bukugo je chini total 10 hectare engka chini takle RGP target register grower program chungoja farmers ni thani mo busli paina hawo প্রতি কেজি 29 টাকা খায় আজ জায়গানি বিসিঙ 24 টাকা খায় जों প্রকিউরমেন্ট রেট হিসাবে রিও engkai 5 টাকা খায় স্টেট প্লেন হইতে বোনাস পানো engkai जों mo je কৃষক রণ খাইরে মানি বরক যতন ফাউন্ডেশন সিড ন খায় ফাউন্ডেশন হইতে mo সার্টিফাইড সিড নাই engkai जों আবো আগামী সিজন কৃষক রণ তেসা mo বুসলিন বাগি নাই হইতে বা আবো চিনি সাবডিভিশন ফানা থাংমানো বা তিপ্রানি অন্যান্য যে এগ্রি সাবডিভিশন তং বঙাজা ফানা থাংমানো আবো স্টেট ন जों mo seed collect খাইমানি পরে নাগমানি পরে বিনি মাইনো সিগাং স্যাম্পল না হই টেস্ট খায় টেস্ট টিকি খাই এরপরে जों বংনি থানে মাই প্রকিউরমেন্ট হাও engkai abo RGP program register grower program engkai जों फाइनाय दिनो मते हाय तेबो चिनि तुलासीगर एग्रि साबडिभिशना जों चिनि हुकबार खायै चिनि কৃষক রনি সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস নতেবো সাকাতি ছাইনাই আবনো যত যে কৃষক তে যারা নাইকল তংনাই চিনি তাকুক রক প্লাস চিনি পিআরআই বডিস বরনো যতন কবগো যে আগামী দিন जों তুলাসীগড় এগ্রি সাবডিভিশন হতেবো কুচুক সাকাও যাতে দিসাইত লাংমানানি বাগৈ जों চেষ্টা খাইলাইনাই এবং চিনি হুকবার খাইনারনি হামখাইনি বাগৈ जों সব সময় আপনার সঙ্গে লগি দङ কোনো কিছু অসুবিধা আংখাই চিনি সেক্টর অফিস দङ 3টা জায়গা বাছাইবাড়ি সেক্টর রাজনগর সেক্টরতে চাম্পাওয়ার সেক্টর অফিসারতে সার্কেল ইনচার্জ রক বাই আপনার সঙ্গ যোগাযোগ খাইবানো engkai mo lama khai engka chini বাছাইবাড়ি চাম্পাওয়ার থামানি লামা গায়াংটি जों খয়াবো থাংমানো গায়াংটি চাম্পাওয়ারবো থাংমানো engkai mo khai chini o jagani সার্কেল ইনচার্জ সত্যজিৎ দেববর্মা engkai যতননো তেসা হাইনো হাই হামবাই জানগৈ আং o jagana ani chikonsa bidi muthaka যতননো হামবাই